네, 안녕하세요. 저는 큐비스 퀄리티 매니지먼트 부서장 이기영입니다. 감사합니다. 바쁘신 중에도 저희 큐비스 창립 10주년을 기념한 GCP and PV 컴플라이언스 심포지움에 이렇게 관심을 가지고 많이 참석해 주신 여러분들께 감사의 인사를 먼저 드리겠습니다. 그리고 본 행사의 첫 번째 순서로 저희 큐비스 창립자이자 대표이사이신 현수미 대표님께서 오프닝 인사를 드리도록 하겠습니다. 대표님 부탁드립니다. 여러분들께 박수 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요 여러분. 예, 현수입니다. 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 네. 예, 오늘 이 자리에 함께해 주신 여러분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 큐비스의 창립 10주년을 맞이해서 이번에 GCP 그리고 파마코비질런스 컴플라이언스 심포지움을 개최하게 되어서 매우 기쁘게 생각합니다. 네, 지난 10년간 큐비스는 식품의약품안전처에서 승인한 국내 임상시험의 약 49.8%에 해당하는 임상시험의 품질 보증을 수행을 하면서 임상시험의 품질 향상 그리고 약물 감시 분야에서 선도적이고 전문적인 서비스를 제공하는 국내 유일의 전문 CRO로서 지난 10년간 저희는 많은 도전과 기회를 맞이했었습니다. 또한 이를 통해서 더욱더 견고한 전문성을 쌓아왔습니다. 이러한 성과는 모두 여러분들의 지속적인 지원과 협력 덕분입니다. 큐비스는 앞으로도 임상시험의 질적 향상을 위해서 지속적으로 노력할 것을 약속드립니다. 또한 2016년도 이후부터 강화된 식품의약품 안전처의 약물 감시 법규에 부합해서 임상시험용 의약품 그리고 시판 후 의약품의 안전한 사용을 위해서 큐비스는 지속적으로 노력해 왔습니다. 그리고 저희는 의약품의 안전성을 확보하기 위해서 제약사가 효율적으로 안전성 정보를 관리하는 데 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 이를 통해서 큐비스는 신뢰받는 파트너로서 의약품의 개발과 의약품의 안전성 관리에 중추적인 역할을 하고 있습니다. 오늘 심포지움에서는 2013년도부터 10년간 한국의 임상시험의 품질이 어떻게 변화해야 되어 왔는지에 대한 부분들과 또한 연자들을 모시고 ICH GCP가 이번에 이제 리비전 3로 변경이 이루어지는데 이제 그것과 관련한 최신 업데이트 그리고 EMA와 FDA의 GCP와 GBP 실태조사의 경향 그리고 마지막으로 첨단 재생의료 바이오법에 따른 장기 추적 조사의 실제를 공유할 예정입니다. 이를 통해서 여러분께서 업계의 최신 동향을 이해하시고 최신의 정보를 공유하시는 기회가 되기를 바라겠습니다. 마지막으로 이번 심포지움이 여러분들께 유익한 정보의 통찰을 제공하고 앞으로의 업무에 많은 도움이 되시기를 바라겠습니다. 다시 한번 큐비스의 10주년을 축하해 주신 모든 분들께 감사드리며 오늘 유익하고 뜻깊은 시간 보내시기를 바라겠습니다. 감사합니다. 여러분 테이블 위에 그 통역 리시버가 놓여 있습니다. 그래서 그 리시버를 통해서 1번은 한국어, 2번은 영어를 들으실 수 있고 그리고 리시버는 사용 후에 그 꼭 테이블 위에 반납을 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 그리고 다음으로는 성균관대학교 약학대학 이의경 교수님께서 환영과 축하의 말씀을 전해 주시겠습니다. 이의경 교수님은 서울대학교 약학대학 및 동대학원을 졸업하시고 유니버시티 오브 아이오와에서 사회약학으로 박사 학위를 취득하셨습니다. 숙명여자대학교 임상약학대학원에서 교수를 지내셨고 그리고 현재는 성균관대학교 약학대학 교수로 재직 중이시며 2019년부터 2020년까지 식품의약품안전처장을 역임하셨습니다. 그 밖에도 보건복지부, 건강보험심사평가원, 한국보건의료연구원 등 여러 국가기관에서 자문위원으로도 활발히 활동해 주셨습니다. 교수님 발표 부탁드리고 내빈 분들께는 큰 박수 부탁드리겠습니다. 여러분 반갑습니다. 오늘 큐비스 창립 10주년을 맞아 개최된 GCP and Pharmacovigilance Compliance Symposium
참석하게 되어서 매우 기쁘게 생각합니다. 먼저 큐비스의 10주년을 진심으로 축하드립니다. 2014년 8월에 설립된 이후에 큐비스는 임상시험, 품질 보증과 그리고 약물 감시 분야에서 파이오니어, 선도적인 역할을 아주 잘 수행해 왔습니다. 그래서 그 덕분에 우리 대한민국의 임상시험 연구 수준과 약물 안전성을 높이는 데 크게 기여했다고 생각합니다. 지난 10년 동안 큐비스가 보여준 헌신과 노력은 매우 인상적이었습니다. 임상시험의 질을 보장하고 약물의 안전성을 강화하는 것은 국민 건강과 직결된 굉장히 중요한 과제라고 생각합니다. 이와 같은 중요한 분야에서 큐비스가 선도적인 역할을 해온 것에 대해서 깊은 감사와 찬사를 보내드리고 싶습니다. 오늘 심포지움 굉장히 알차게 준비된 것으로 제가 들었는데요. 2016년 이후에 이 품질 보증이 강화되어서 그 ICH GCP 규정이 많이 변경되었는데 그런 내용들을 다룰 계획에 있습니다. 이를 통해서 업계 관계자들이 최신 규정을 정확히 이해하고 또 실무에 적용할 수 있는 기회를 제공할 수 있다고 생각합니다. 또한 해외 규제 당국인 FDA와 EMA의 실태 조사자들 그 외국 연자분들이 많이 오셨는데요. 최근 실태 조사 트렌드를 공유할 예정입니다. 그래서 이를 통해서 국제적인 기준과 절차에 대한 이해를 높이고 국내 실무에 반영할 수 있는 유익한 시간이 될 것으로 이렇게 생각이 됩니다. 또 우리나라에서 의약품안전관리원 키즈라고 하겠죠. 참여해서 첨단 바이오 의약품의 장기 추적 조사에 대한 규정도 상세히 설명해 드릴 예정입니다. 첨단 바이오 의약품의 안전성과 효과를 장기적으로 모니터링하는데 중요한 정보를 제공할 것이고 이 또한 업계에 크게 도움이 될 것으로 생각하는 아주 유익한 심포지움이라고 생각합니다. 오늘 심포지움이 굿 클리니컬 프랙티스와 파마코 비질런스의 중요성을 다시 한번 되새기고 최신 동향 그리고 실무 경험을 공유하는 귀중한 자리가 되기를 바랍니다. 특히 이 분야에 여러 전문가들이 많이 오셨기 때문에 이러한 혁신적인 아이디어와 해결책을 논의할 수 있는 기회가 마련된 것은 매우 뜻깊은 기회가 되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 현재까지 잘해왔듯이 앞으로도 큐비스가 지속적으로 성공해서 글로벌 스탠다드에 부합하는 최상의 서비스를 제공할 것으로 믿어 의심치 않습니다. 또 오늘 이 자리에 함께해 주신 모든 분들이 각자의 자리에서 훌륭한 역할을 담당하셔서 대한민국의 임상시험, 대한민국의 약물감시 파마코비질런스가 한 단계 더 업그레이드 되는데 모두 다 함께 노력했으면 좋겠습니다. 마지막으로 다시 한번 큐비스의 창립 10주년을 진심으로 축하드리고 오늘의 심포지엄이 성공적으로 마무리되기를 기대합니다. 제가 프로그램을 보니까 커피 브레이크 없이 오전 프로그램이 꽉 차 있더라고요. 그러니까 6연자가 이제 강의를 하시는데 그래서 이 열정적으로 이 심포지움을 준비해 주신 우리 현수미 대표님과 큐비스의 여러 관계자 여러분 또 좋은 강연을 해주시는 발표자 여러분 그리고 여기 굳은 오늘 비가 오던데 덥고 습한 날씨에도 불구하고 참석해 주신 모든 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다. 네, 지금부터는 심포지엄을 진행 예정입니다. 그래서 첫 번째 세션으로 큐비스 현수미 대표님께서 Trend of Clinical Trial Quality in Korea from 2013 to 2020에 대해 발표해 주시겠습니다. 현수미 대표님은 숙명여자대학교 약학대학 및 동대학원에서 학사, 석사를 마치셨고 성균관대학교 약학대학에서 박사를 수료하셨습니다. 그리고 LG생명과학, 머크, GSK 등 제약회사와 CRO 업체인 CNR 리서치에서 QA를 비롯한 다양한 임상 경력을 가지고 계시고 큐비스를 창업하여 현재까지 대표이사로 이끌고 계십니다. 대표님 발표 부탁드리고 여러분들께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 방금 소개받은 현수임입니다.
제가 오늘 첫 번째로 말씀드릴 내용은 제 학위 논문의 주제이기도 한 여기 이근 교수님께서 참석해 주셨는데 제 지도 교수님이시기도 하시거든요. 그래서 제 박사학위 논문의 주제이기도 한 2013년도부터 2022년도까지의 한국 임상시험의 품질 경향이 어떻게 변화했는지에 대한 사항입니다. 본 자료는 지난 10년간 큐비스가 시시해 왔었던 임상시험의 점검에 대한 데이터베이스를 활용해서 분석하였음을 말씀드리고, 이 내용을 통해서 국내 임상시험의 품질이 어떻게 개선되어져 왔는지와 임상시험의 품질에 미치는 요인이 무엇인지, 그리고 여기서 그것을 통해서 임상시험에 참여하시는 여러분들께서 임상시험 품질을 강화하기 위해서 어떤 부분들을 고려하시고 준비하셔야 되는지에 대한 부분들을 함께 공유하고자 합니다. 네. 어널리시스 오버뷰를 보면요. 본 연구에서는 총 238개의 일상 임상시험부터 4상 임상시험까지의 점검 결과가 그 분석에 포함되어 있습니다. 점검은 2013년도부터 2022년도까지 이제 10년간의 기간 동안에 임상시험에 대한 점검을 수행한 결과를 분석을 하였고요. 다들 잘 알고 계시다시피 한국의 임상시험 관리 기준에서는 임상시험의 복잡성과 임상시험의 종류, 그리고 임상시험에 참여하는 대상자의 수 및 대상자에게 미치는 영향 또는 위험들을 고려해서 임상시험의 점검을 실시를 하고 있습니다. 그래서 주로 임상시험에 점검이 되어지는 대상이 되는 임상시험은 이제 피보탈 스터디인 페이즈 2, 그리고 페이즈 2B, 그리고 페이즈 3가 좀 많은 포션의 임상시험의 점검이 수행이 되고 있습니다. 그 부분을 고려해 봤을 때 지난 10년 동안에 식품의약품안전처에서는 총 430건의 국내 3상 임상시험을 승인을 했었고요. 이 중에서 분석에 포함된 임상시험은 총 134건으로 27.9%를 포함을 하고 있습니다. 또한 최근 3년, 2020년부터 22년도까지를 기준으로 하였을 때 식품의약품안전처에서 승인한 국내 임상시험의 3상을 기준으로 했을 때 약 50%, 49.8%의 임상시험이 큐비스에 의해서 점검이 수행이 되었고, 그 점검의 결과가 본 분석에 포함되어져 있어서 본 결과가 국내 임상시험의 품질 경향에 대해서 대표성을 가지고 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 슬라이드 다시 한번. 네. 앞에 말씀드렸던 것처럼 프로젝트 레벨로 본다라고 한다면 전체 238개의 프로젝트가 본 분석에 포함이 되어졌고요. 여러분들이 아시는 것처럼 한 개 프로젝트에서는 1개 이상의 임상시험 실시 기관이 참여할 수 있기 때문에 점검이 대상이 되었었던 총 점검의 숫자는 임상시험 실시 기관을 기반으로 했을 때 570개의 임상시험에 대한 분석이 포함이 됐습니다. 그리고 연도 측면에서 본다면 2013년도부터 2022년도까지의 자료가 포함이 되어져 있습니다. 다음은 분석의 대상이 되었었던 임상시험 점검들이 매년 어떻게 분포되었는지에 대한 슬라이드입니다. 2013년도부터 2022년도 10년 동안에 이제 매년 30개에서 최대 90개의 점검이 실시가 되어졌고요. 평균적으로 50개 이상의 점검이 실시가 되었고 그 결과가 분석이 이루어졌습니다. 다음은 페이즈별로 좀 살펴보면 앞서서 말씀드렸던 바와 같이 슬라이드가 자꾸 움직이네요. 네. 앞서서 말씀드렸던 바와 같이
전체 570개의 오딧 그리고 238개의 프로젝트를 고려해 봤을 때 피보탈 스터디인 페이즈 3 스터디가 가장 많은 점검의 대상이 되어져서 약 68.95% 정도가 페이즈 3 스터디가 되었고요. 그리고 1상과 2상도 각각 12% 이상의 점검이 수행이 되었습니다. 그리고 페이즈 4는 가장 적은 수준인 5.44%가 차지하고 있습니다. 그 다음은 치료군별로 보았을 때 우리 국내 임상시험의 현황과 동일한 추세로 가장 많은 임상시험의 점검을 차지한 부분들은 심혈관계였었습니다. 그래서 카디오바스큘라가 약 22%를 차지했고요. 그리고 당뇨약을 포함하고 그리고 위염과 관련된 약물을 포함하고 있는 엘리멘터리 트랙 쪽이 이제 그 다음을 차지하고 있습니다. 또한 항암제의 경우에 네, 슬라이드가 다시 한번 좀 봐주시겠습니까? 네. 항암제의 경우가 한 13% 정도를 차지하고 있어서 사실 많은 숫자의 임상시험이 점차 항암제에 대한 개발 트렌드들을 반영하고 있다라고 볼 수 있을 것 같고요. 그 다음에 안티인펙티브 같은 경우는 사실 많은 숫자 8.25%를 차지하고 있는데 이 부분들은 사실은 지난 3년간 다양한 코로나 치료제 및 백신들을 고려했을 때 이 부분 이러한 개발 동향들이 사실 이 테라피틱 에어리어에 많이 반영된 것으로 보여질 수 있습니다. 네, 그레이딩 측면에서 좀 보겠습니다. 이제 점검은 여러분들이 잘 아시는 것처럼 그 지적사항의 중요도와 그 지적사항이 임상시험 데이터 신뢰도와 임상시험에 참여하는 대상자의 안전권리 복지에 미치는 영향을 고려해서 각각 크리티컬과 메이저, 마이너로 나뉩니다. 본 분석에 포함되었었던 지적사항의 그레이딩을 살펴보면 전체 570개의 점검에서 크리티컬 지적사항이 확인된 임상시험은 총 13.86%이고 메이저와 마이너 파인딩이 각각 62.32% 그리고 99.82%를 차지하고 있습니다. 이로써 점검을 실시하는 경우 거의 대부분의 임상시험에서 지적사항이 각각 확인되었음을 알 수 있습니다. 다음은 지적사항이 확인된 영역들을 좀 나누어서 분석을 해보았는데요. 본 점검에서 지적사항을 그 범위와 지적사항이 발생한 사유 등을 고려했을 때 총 15가지의 카테고리로 나누었고요. 그중에서 가장 빈번한 지적사항이 확인된 3개의 분야는 임상시험의 기본 문서의 관리가 한 85% 정도가 확인이 되어졌고 동의서에 대한 부분들이 66.32% 그리고 임상시험 계획서 위반과 관련한 부분이 62.28%로 이제 이러한 3가지 부분들이 가장 많은 빈번한 지적사항이 확인된 카테고리라고 이해를 해주시면 될 것 같습니다. 그리고 그 이외에도 IP 매니지먼트나 세이프티 매니지먼트 퀄리피케이션 트레이닝 그리고 소스 데이터 베리피케이션, 랩, 에퀴먼트 그리고 마지막으로 모니터링에 대한 지적 사항들이 각각 그 다음 순차적으로 발생했음을 확인할 수 있습니다. 그럼 지금부터는 임상시험의 품질에 영향을 미치는 요인들이 무엇인지에 대한 분석 결과를 살펴보겠습니다. 다들 잘 알고 계시는 바와 같이 지난 10년 동안에는 아주 주요한 임상시험에 대한 규정의 변화가 있었습니다. 보시는 바와 같이 2015년도 12월에 국내에서는 이제 그전에는 없었었던 국내 임상시험 종사자 교육과 관련한 법규가 신설이 되어졌고 또 한 가지는 2016년도에 ICH GCP가 리비전 2로 개정이 되었습니다. ICH GCP의 개정은 임상시험의 품질 보증을 강화하는 내용들에 더 많은 부분들이 방점이 찍혀져 있고요. 그리고 임상시험 종사자 교육 역시 임상시험 수행에 참여하는 다양한 종사자들께서 적절한 교육 훈련을 받고 난 이후에 임상시험을 수행을 하고 그리고 이제 지속적으로 임상시험과 관련된 교육을 실시하도록 하는 그러한 부분들이 이제 매년 실시되도록 하는 부분들이 개정이 되어졌습니다.
이와 같은 새로운 임상시험 가이드라인과 법규의 제정을 고려해 봤을 때 2016년도 이전의 임상시험 품질과 2016년도 이후의 임상시험의 품질, 법규의 제정 그리고 개정 이전과 개정 이후를 비교해 봤을 때 통계적으로 유의미한 차이를 확인할 수 있었습니다. 보시는 바와 같이 전체 임상시험에 대한 지적사항과 크리티컬과 마이너에 대한 지적사항들이 2016년도 이전에 비해서 2016년도 이후가 통계적으로 유의미하게 개선되었음을 확인을 할 수가 있었습니다. 다음은 그러면 카테고리별로는 얼마나 각각의 카테고리에서 얼마나 많은 감소가 있었는지 주요한 카테고리를 좀 살펴보았는데요. 이러한 감소 추세들을 카테고리별로 살펴보았을 때 각각 임상시험의 계획서 준수 그리고 기본 문서의 관리, 동의서, 임상시험용 의약품의 관리 및 안전성 관리 모든 영역에서 그 지적사항이 감소하였음을 볼 수 있습니다. 특히 크리티컬 파인딩의 경우에는 특히 국내 임상시험 계획서 준수와 동의서 그리고 안전성 관리 측면에서는 크리티컬 파인딩이 각각 75%가량 감소하였음을 확인할 수 있었고요. 기본 문서와 임상시험용 의약품 관리에서는 크리티컬 파인딩이 100% 감소하였음을 확인할 수 있었습니다. 이를 통해서 2016년도를 기점으로 보았을 때 국내 임상시험의 품질이 대폭 개선되었다는 것을 실제로 확인할 수 있었습니다. 또한 본 연구에서는 임상시험의 품질과 임상시험의 복잡도를 분석하였습니다. 본 분석에서 포함된 복잡도에 대한 요인은 임상시험의 페이즈, 슬라이드가 자꾸 뭐가 문제가 있네요. 임상시험의 단계, 그리고 임상시험의 치료 영역, 그리고 바이오 의약품인지 케미칼 의약품인지, 그리고 임상시험 대상자의 숫자, 임상시험의 길이, 임상시험의 기간, 그리고 임상시험에 수행된 절차의 숫자, 그리고 익스클루전, 인클루전 크라이테리아의 숫자, 더블 블라인드의 유무, 그리고 글로벌 스터디인지 아니면 로컬 스터디인지, 그리고 마지막으로 컴퍼니 타입 측면에서는 의뢰사가 빅파마인지 이제 바이오텍인지에 대한 부분들을 각각 요인별로 분석을 해보았습니다. 그래서 전체 그레이딩을 모두 고려를 했을 때 이제 멀티플 포화적 리그레션으로 결과를 보았을 때 전체 지적 사항에서는 가장 큰 이제 통계적으로 유의한 차이는 2016년도 이전과 2017년도 이후가 품질이 개선되었다라는 것을 통계적으로 확인할 수 있었고요. 그리고 요인 측면에서는 페이즈 1 스터디가 페이즈 스터디에 비해서 현저하게 낮은 지적사항을 보였다라는 부분들을 확인할 수 있었습니다. 즉 페이즈 3, 복잡성이 훨씬 더 높은 페이즈 3에서 많은 점검 지적사항이 확인이 되어졌고요. 블라인딩 측면에서 보면 블라인드드 트라이얼인 블라인딩이 되어 있는 임상시험에서 더 이제 적은, 그래서 통제된 임상시험이 더 적은 파인딩이 확인됨을 알 수 있었습니다. 그리고 이제 글로벌 멀티내셔널 클리니컬 트라이얼과 한국의 국내 임상시험을 비교해 봤을 때 통계적으로 유의미하게 글로벌 멀티내셔널 클리니컬 트라이얼에서 더 낮은 빈도의 지적사항이 확인되었음을 알 수가 있습니다. 다음으로는 지적사항에서 크리티컬 메이저 파인딩이 가장 중요하기 때문에 크리티컬 메이저 파인딩으로만 별도의 분석을 해봤을 때 이때도 역시 마찬가지로 2016년도 이전과 이후를 비교해 봤을 때 16년도 이전에 비해서 그 이후가 품질이 통계적으로 유의미하게 향상된 부분을 확인할 수 있었고요. 또한 마찬가지로 페이즈 1 스터디에서 페이즈 3에 비해서
적은 지적사항들이 확인된 동일한 추세를 볼 수 있었습니다. 또 한 가지 테라피틱 에어리어 크리티컬 메이저 파인딩의 분석에서는 테라피틱 에어리어에서도 통계적으로 유의미한 분석 결과가 나왔는데요. 첫 번째는 Elementary Tract and Metabolism 치료군에서 다른 군에 비해서 낮은 빈도의 지적사항이 확인이 되어졌고요. 그리고 Anti-Infective for Systemic Use와 Anti-Neoplastic and Immunomodulating Therapy 에어리어 측면에서는 더 높은 빈도의 지적사항이 확인되었습니다. 이는 안티엘리멘터리 트랙하고 메타볼리즘에서는 이제 위궤양 또는 위염과 관련된 치료제 군들이 포함이 되어져 있고, 그러한 임상시험의 특성이 이제 짧은 임상시험 기간과 다른 임상시험에 비해서 상대적으로 간단한 절차들이 포함되었기 때문에 훨씬 더 낮은 빈도의 지적사항이 확인된 것이라고 생각이 되어지고요. 안티 임팩티브 시스템 유즈 같은 경우는 지난 2, 3년간 매우 급하게 진행되어졌었던 코로나 백신과 코로나 치료제의 임상시험에서 많은 빈도의 지적사항들이 좀 발생되었던 부분들이 있습니다. 그리고 이제 안티네오플라스틱 이뮤노모듈레이팅은 사실은 항암제이기 때문에 조금 더 복잡한 임상시험 디자인이 도입이 됨으로써 지적사항들이 조금 더 높은 빈도로 나타난 것으로 고려되고 있습니다. 또 트라이얼 디자인 스코프 측면에서는 블라인드 스터디가 언블라인드 스터디에 비해서 더 낮은 지적사항들이 확인이 되어졌고요. 그래서 계획 단계에서 조금 더 컨트롤드 되어 있는 임상시험이 임상시험의 품질이 더 높게 결과가 되어졌다라고 볼 수 있고요. 또한 마찬가지로 아까 전체 그 분석에서도 있었던 것과 동일하게 글로벌 멀티내셔널 클리니컬 트라이얼이 도메스틱 클리니컬 트라이얼에 비해서 낮은 지적사항이 확인되어서 좀 더 높은 품질을 보여줬다라는 부분들을 볼 수 있습니다. 또 한 가지 재밌는 부분은 빅파마와 바이오텍 컴퍼니를 저희가 비교를 했었었는데요. 빅파마에서 수행했었던 임상시험이 바이오텍에서 시행했었던 임상시험에 비해서 조금 더 높은 품질의 결과들을 확인할 수 있었습니다. 이 부분은 아마도 빅파마에서는 다양한 임상시험 경험들을 바탕으로 임상시험을 수행했었던 시스템들과 QMS 시스템을 갖추고 있기 때문에 이러한 결과들이 나타난 것이 아닌가라고 생각하고 있습니다. 네, 마지막 컨클루전 디스커션입니다. 네, 이 스터디를 통해서 저희는 임상시험의 법규의 변화 그리고 법규의 강화, 특히 임상시험 종사자 교육과 같이 임상시험 수행에 참여하는 사람들의 교육의 강화와 이제 품질 보증에 대한 강화에 대한 법규의 변화가 실제로 임상시험의 품질을 개선시킨다라는 결론을 얻었습니다. 그리고 여러 가지 임상시험의 특성들을 고려해 봤을 때 페이즈 클리니컬 트라이얼 그리고 안티네오플라스틱 이뮤노모듈레이팅 테라피틱 에어리어 죄송합니다. 여기 안 넘어갔네요. 네, 결론. 네. 페이즈 3 클리니컬 트라이얼과 안티네오플라스틱 과 이뮤노모듈레이팅 테라피틱 에어리어 그리고 바이오파마슈티칼에서 조금 더 잦은 파인딩의 발견을 확인할 수 있었고, 이러한 임상시험을 수행할 때 우리는 조금 더 임상시험의 품질에 더 많은 집중을 해야 된다라고, 그리고 이러한 부분들이 이번에 이제 이 다음 강의의 주제인 ICH GCP 리비전 3에서 이제 임상시험을 계획하는 단계에서부터 이러한 복잡도가 높은 임상시험의 경우에는 계획에서부터 퀄리티 바이 디자인을 통해서 품질을 처음부터 체계적으로 관리하는 절차들의 도입이 필요하다라는 것과 이제 일맥상통하는 결과일 것이라고 생각합니다. 그래서 저희가 그간에 진행했었던 임상시험에 대한 결과를 바탕으로 한 분석에 대한 결과들을 말씀을 드렸고요. 이를 통해서 우리가 수행하고 있는 임상시험의 품질 강화를 위해서 어떤 부분들을 사전에 고려하고 노력해야 되는지에 대한 부분들을 여러분들께서도 같이 생각해 보셨으면 합니다. 그럼 이것으로 제 강연을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
감사합니다. 다음 세션은 최근 임상시험 관련해 많은 분들이 관심을 가지고 계실 ICH GCP R3 리비전에 관한 내용으로 어네스토 베라 산체스 박사님께서 ICH GCP E6 Guideline R2 and 3 Revision Industry Perspective라는 주제로 발표해 주시겠습니다. 산체스 박사님은 MD이시고 퍼블릭 헬스로 석사 학위를 취득하신 후에 파마콜로지 앤 테라피틱스로 박사학위를 받으셨습니다. 그리고 약 20년간 이마 및 스페니시 메디신스 에이전시에서 규제 담당 및 인스펙터로 활동을 해주셨고 2009년부터는 이마 FDA, 2017년부터는 이마 FDA, PMDA GCP 이니셔티브에 참여하고 계셨으며 400건 이상의 규제기관 인스펙션을 진행해 오셨습니다. 그리고 현재는 알루센트의 바이스프레지던트로 일하고 계십니다. 전문 분야는 이마, FDA, MHRA, PMDA의 임상시험 규정, 인스펙션 전략과 관련 절차, 그리고 파마코비질런스 규정 및 GVP 모듈 가이드라인 개발을 위한 협력, 그리고 GCP 및 PV 인스펙터에 대한 교육 등이 있습니다. 산체스 박사님 발표 부탁드리고 여러분들께는 큰 박수 부탁드리겠습니다. Good morning, everyone. Dear colleagues, thank you for being here. The first thing I would like to do is to thanks QVIS and Mrs. Sumi Hyun for inviting me and all the team that support me to come to Korea. My presentation will be about the industry perspective of the revision of the R2 to the ICH GCP R3. There are many changes. I think it's not working now. It worked, I can tell you. Yeah, is this one? Yeah, is this one? Yeah, perfect, thank you. All right, so it is very difficult to get all the changes and the impact on the industry of the ICH Revision 3. There are many changes. And the first important thing is that any change that occur may have an impact in the industry, even if it's a small change. We have to remember that the sponsor and the delegate is the latest responsible for the trial execution. It means that everything that happened with the trial has a certain impact on the procedures and processes. So just a little bit of background of the ICH GCP. In 1997, the first version came out. I personally found very cutting edge. It was a very advanced for the time that was published. Later on in July 2017, the implementation of the Revision 2 brought many changes, and the changes were more towards the technology and efficiency and the complexity of clinical trials, but included the electronic source definitions that it wasn't before. Here you will have the URL for that document published by the ICH where all the information and the reason why the revision 1 or the first version went to the revision 2. And the revision 2 came in because of the sources, external academics, industry, publications, and an open letter sent to the MEA and the ICH GCP, the ICH group, sorry, that brought very important information given the current evolving time and technology on the previous one. This is going very fast. I know that I have to go fast, but I don't know why it's going so fast. Sorry about that. Okay, let's continue. What is the rationale of the Revision 3 now? So the principles that were governing ICH has to be applied in those different clinical trial designs. We know that now we have some adaptive
innovative trials, basket, umbrella, and other different designs, and decentralized trials that are governing the majority of the trials conducted in the world. It was needed to highlight the principle, and it's the first time we heard it, proportion risk-based approach is the first introduction in the revision 3. And those principles has to help to modernize, adapt, and make flexible for those type of clinical trials that we have in the current global environment. Just to remind yourself what they are the steps of the revision of the ICH is 6R3. And remind you that we're going to talk about the draft that has been published in May 2023. We expect the Annex 2 and the final ICH Revision 3 to be published in early fall, maybe September or October. This is a comparison of the structure of the Revision 2 and 3. And you see there is a number 4, it says new, because there is a only new chapter of data governance that you will see the impact that this has or will have in the industry. It is a new concept implemented or introduced in the ICH GCP. And what are the relevant changes in the GCP principles? Of the 11 principles listed in the ICH GCP, there are 2 that are new. Principle number 7. That it says that all the clinical trial processes and measures and approaches should be implemented in a proportion to the risk of the participants and the importance of the data collected. This is a word that you will hear today a lot of times. Proportion, risk approach, risk-based approach, risk assessment, okay? This is what the ICH GCP stands for as a basic. And the principle 10 that says that the roles and responsibilities in the clinical trials should be clear and documented appropriately. How this change or these changes impact in the stakeholders? Stakeholder means sponsor and everybody involved in a clinical trial. So, okay, so let's see. So, yeah, it is important that the sponsor or the delegate deploy the necessary adjustment in their organization and the procedures and processes to promoting a culture of proportion risk approach. Remember that I said that this is the first time we hear that in the ICH GCP? And also that is necessary to implement data governance in the organization to build across the organization consistency in all the documentation, data, and records. What happened with the sponsor and investigator responsibilities? That is now in the section 2 of the ICH GCP 3. So the investigator, as we know, retains the ultimate responsibility for maintaining appropriate records and supervision of all the staff in the site, at the site level. But it's also important to highlight here that we were accustomed to have everybody included in the delegation log of authorities. I don't know if this is familiar to you, but there is a document that we have to include in the clinical trial that records every person working in the clinical trial. Well, now, if you are a nurse, or if you are a radiologist, or you're a physician working on your routine practice, you don't need to be in the delegation log of authorities because ICH GCP allows you not to be there. And the other important thing is that the agreements or the contracts made by the investigator institution with all service providers should be delegated and should be documented. What about informed consent of participants? Well, introduce the remote fashion of obtaining informed consent. I have to highlight that in Europe, for instance, there are
very different legislation across many countries. And it's important then for the organization to have a regulatory intelligence governing this different type of regulation in each of the countries where the clinical trial is put it in place. And also it introduced the different way to obtain this informed consent. You see that could be text, images, videos, or other interactive methods that you will be using or the trial will be using for obtaining informed consent. And of course, that the records that the investigator side or the institution is maintaining has to be protected against any unauthorized access and also the inappropriate destruction or accidental loss. Yeah, thank you. I think it's not working. Yeah, now. Okay, also in relation to the previous slide, you will see that when you utilize computer assistant, that is more and more frequent now, the investigator and institution should comply with what it says in the Section 4. The Section 4 of the ICH Revision 3 is very strict and has a lot of information important for the organizations to comply with this. And those systems that are deployed by the investigator institution should be proportional risk approach applicable for the trial, and the investigator and the institution should inform the sponsor whenever an incident occurs that may have an impact on the clinical trial data. With that, what would be the impact on the stakeholders? So we should consider to modify the procedures of all and the deliverables to include in the feasibility visit or the evaluation visit, the assessment of the computer system that the investigator institution would like to implement for the clinical trial. And in addition to that, it is necessary to put a process in place to assess from a risk proportion approach those areas or those sites where the remote consent will be implemented in the trial, without forgetting that the regulatory intelligence of the regulations oblige us to respect the basic regulation. In some of the countries, it wouldn't be possible to obtain remote consent. And if we are planning to run in a trial in different areas of the world, we know that potentially in the United States you will be having a possibility to have remote consent, but not in France, for instance, because the legislation don't allow you to get a remote informed consent. So the information, the regulatory intelligence within your organization is very important. We're gonna just speak very quickly in a case study that happened during an inspection that I conducted. So there was a routine inspection from a clinical investigator site. As part of the routine plan, as part of the inspection that usually the EMA conducts, so a sponsor, a vendor, and a clinical investigator site. The challenges we have is that we detected during the inspection preparation, before the inspection took place, a data discordancy between the clinical study report and the data listings and the investigator brochure, and that we understood that the service provider implemented a change in the electronic data capture, means electronic records, that impacted the data reporting to the regulatory authorities. What was the solution? Well, the inspectors, we addressed a critical finding to the sponsor for inaccurate and non-reliable data reported to the agency, suboptimal oversight of the service providers, procedures, and lack of control of critical clinical trial electronic system qualification and ongoing performance. Everything of that falls in the data governance, in the oversight of the clinical trial systems, and the oversight of the service provider.
Later on, after the finding, a CAPA was put in place, over 6 months lasted, and that impacted several business units and has an economic impact within the organization. But it was solved, and the root cause was determined to be the same that the inspectors found. So the electronic data capture system was tested, and an interface was implemented. It was a safety gateway when the clinical database transferred the SUSARs to the safety database, but it was not validated properly. There was no validation document available. There was not a validation report. It has been done. The sponsor approved that change, but didn't oversee correctly that changes done and the performance of the system later on. The deficiency impacted the data delivered in different areas to the agency because the information we received, investigator brochure, PBRs, and CSR, were not accurate in data. In the trial designs, just to highlight here, that information will be for you to read. It's very interesting. I want to highlight that the trial design, the changes introduced by the ICH-E3 is just, E6R3 is just the quality into the design concept that was never mentioned in an ICH-GCP, but it was mentioned in the, ICH-E8. I think this is the second. Okay, let's see. All right. Sponsor oversight, again, it is important the sponsor to oversee the service provider and vendors for a clinical trial, and this is necessary to be done in a fit-for-purpose way. It means that a proportionate way, proportionate risk approach way. Quality management, risk management, and monitoring should also follow the principle of proportion risk-based approach that I mentioned before. These changes affect to the sponsor because the sponsor need to assess their current quality by design status. We gotta know if there's a culture in our organization to include quality into design on a clinical trial, since the trial is designed, the protocol is designed up to the last patient, last visit. We also need to ensure that we have a data governance process solid that tell us that all the vendors we know are really vendors for this clinical trial, and we have that oversight done correctly on there, and we are just monitoring their performance when they are doing activities for us in a clinical trial. These changes that come in, you will see that the revision 2 call essential documents. Now they are called essential records. So this is the first change. There's not any more essential documents, just essential records. And they are listed in the Appendix C. I invite you to read it. It's very important. Just to highlight something that we always say that the essential records should be maintained in the trial master file, in the investigator's file as well, and it should be held by the sponsor. And those documents that are not to be in, and this is the last point, are not to be in the trial master file because they are maintained in other repositories, should have a cross-reference to the trial master file. So when the inspector goes there, see where the contracts are located, where the SOPs are located, where the monitoring reports are located, if they are not to be in the trial master file. The Appendix C has a section C3, that talk about essentiality of records. The sponsor should have a process in place to determine what is the criteria used for, say, that this record is essential. And if the record is considered essential, but it was not documented, it was not filed, the justification of why this document is not filed or retained should be in the trial master file.
And the last changes done in the essential record is that the tables that, I don't know if you remember the tables in the R2, in the revision 2, there were different tables and different pages in the section 8. In the ICH revision 3, there are only 2 tables. They were simplified. The first table is talking about essential records for all the trials, and the table number 2 is only talking about potential essential records. What is these changes impacted? It's important the sponsor to ensure the investigator is maintaining the essential records. It's also important to have a procedure in place that we know what is the essential records are. It is important to retain essential records and the time needed for the retention time needed for some of the documents, and to inform the investigator of the institution when this is not longer required. And it is important to notify to the regulatory authorities the transfer of the essential records ownership. All of these changes only impacted the records, the SOPs, the procedures and processes at the sponsor related to the essential records. Data governance is a new section. I invited you to read it all, but just to highlight that the data integrity, traceability, security, and that allows to accurate reporting, verification, and interpretation of the clinical trial-related information is a principle that should be and must be followed. The full data life cycle that we're going to see later is basic in this data governance section, and the computer system validation requirements. These are the life cycle elements from the data capture of the finalization of data sets prior to analysis in a clinical trial. And these are the responsibilities of the sponsor and the responsible party, usually a vendor or a service provider. The sponsor and the investigator has responsibilities, and that has to be clearly documented. The risk proportion approach to implement computer system in a clinical trial is a sponsor responsibility. Review the computer system and deploy the computer system on the investigator side is a sponsor responsibility, and the involvement of intended participant population in the design of the system is a sponsor responsibility. This is an example would be the clinical electronic diaries for patients. And the responsible party, CRO, CMDO, or service provider, has to be aware of the intended purpose and the regulatory requirements for deploy any computer system in the trial. This is just a graph with the data stream, the quality control that should be exercised, and the procedures and the user training that has to occur for obtaining the data governance status. This part, it is important because the inspectors are looking at the validation of computer system records and also looking at if there is a contingency procedure in place for those systems, and also the technical support when the investigator or any user needs to call somebody for fix some issues. It should exist a priority of these issues and according to the criticality. Again, a risk proportion approach. Data governance, it is important to have a data governance structure in the sponsor, but I'm going to start with this. If you want to include a data governance impact on your organization, please don't use ChatGPT or any artificial intelligence. This is a very important role for your organization that should be taken from a gap analysis of all your processes and procedure to ensure that you can generate accurate data and seamless management of clinical trials activities. In a nutshell, for finalizing, the ICH S6R3 incorporates an optimized view of principles and responsibilities that were already some of them included in the revision 2. There were also guidelines, concept papers published from the regulatory agencies that talk about some of the changes that now we're looking at in this draft.
is it important to allocate or distribute resources to implement these changes in the organization? This means that there is a budget, it should be a budget allocated to that. And it is important to train all the staff within the organization to this new culture that should be implemented as soon as possible. And lastly, but not least, utilizing external expert will provide a fresh view on the assessment and interpretation of the processes at the organization to achieve the GXP compliance that you need for implementing those changes according to the legislation. And sorry if I ran late. Thank you very much. 감사합니다. 자, 다음은 아다마스 컨설팅사의 이규제큐티브 프린시펄 컨설턴트인 아밋 허브 연자분께서 FDA and EMA GCP 인스펙션 앤 업저베이션 트렌드를 주제로 발표를 해주시겠습니다. 다만 아쉽게도 연자분께서 이번에 직접 방문이 어려우셔서 발표를 동영상 녹화하여 전달 주셨고 이를 상영한 후에 Q&A 시간에는 리모트 라이브로 연결하여 여러분께서 필요한 질문에 대해서 문의해 주시면 답변해 주실 예정입니다. 아밋 허브 연자분은 퀄리티 어슈런스 전문가로 일라이릴리, 다케다, GSK 등의 제약 바이오 회사에서 약 17년 이상 다양한 종류의 오디트를 미국, 유럽, 중동, 호주, 아프리카를 포함한 많은 지역에서 수행해 왔습니다. 그리고 아다마스 컨설팅에는 2015년에 입사하여 현재는 이규제큐티브 프린시펄 컨설턴트로 일하고 계시면서 GCP 그리고 GCLP 오디트에 집중하여 업무를 진행하고 계십니다. 동영상 재생 부탁드리겠습니다. Good morning, everyone. Thank you very much for joining this session. I also want to thank QVIS for giving me the opportunity to present here today. And my apologies, I could not be present there in person due to various factors. My name is Amit Hirve. I work as an executive principal consultant for ADAMAS Consulting. And today in this session, we will take a look at the FDA and EMA GCP inspections, their typical life cycle, and some of the top recurring observations from the GCP inspections. A disclaimer that the contents of this presentation are my own and they do not necessarily reflect the views and policies of ADAMAS. So in this session, I will introduce ADAMAS and how we are related to QVIS. We will look at typical FDA inspection life cycle. We will also look at typical EMA inspection life cycle. Then we will look at the main differences between FDA inspections and EMA inspections. We will also look at some of the typical or usual inspection triggers. Then we will look at the top observations which were noted during these inspections. And finally, I will share some interesting information from our proprietary system called ADAMAS Insights. This session will run for approximately 30 minutes, which will be followed by a live question and answer session. ADAMAS and QVIS have been working together for over 5 years. Both these companies are leading provider and
Both these companies are expert in providing independent QA services. Unlike other service providers, we have permanent full-time employees who are trained on same QMS, which ensures services are delivered to a consistent high-quality standard, which have shared resources according to geographic region, and together we cover all geographical region, meaning some audits are conducted in Asia Pacific by QVIS, some audits in other areas are conducted by ADAMAS. Nonetheless, together we cover all geographical region within the world. We have deeply experienced auditors. We also have dedicated project managers who will ensure full oversight of the project, which guarantees high quality on-time delivery of service requirements. So this slide presents a general FDA inspection life cycle and typical information for the US FDA inspection. For US FDA, the inspections are conducted under their Bio-Research Monitoring Program, which is popularly known as BMO program. BMO is part of US FDA's Center for Drug Evaluation and Research team. We popularly call it CEDAR team of the US FDA department. BMO is not the only office within CEDAR which conducts regulatory inspections. However, in this session, we will only look at BMO program inspections. The main objectives of US FDA inspections are to make sure that rights, safety, and welfare of subjects who have taken part in clinical trials are protected. The second objective is to verify the accuracy, the reliability, and the integrity of trial data, which is submitted to FDA as part of new drug application. And lastly, to assess compliance against FDA regulations to ensure FDA requirements have been fulfilled. The US FDA inspections are performed under their enforceable laws, which are popularly known as acts within the US, and their regulations, which are popularly known as Code of Federal Regulations. The BMO program usually targets investigators at a clinical site, sponsors of clinical trials, contract research organizations, institutional or independent review boards, and any sponsor investigators. Now, this doesn't necessarily mean that BMO will only target these entities. US FDA have every right to inspect other entities who have contributed to the clinical trial. US FDA inspections can be announced or they can be unannounced. Announced meaning you will receive a prior intimation that they want to come to your establishment and want to inspect, or they will just turn up at your door and they will tell you that they are here for an unannounced FDA inspection. The overall inspection may be classified in one of three categories. First one is NAI, which is no action indicated. Then VAI, which is voluntary action indicated. And lastly,
OAI, which is official action indicated. No action indicated, which is NAI, which usually means that US FDA did not find any objectionable condition or practices during the inspection. Voluntary action indicated, VAI, usually means that US FDA have found objectionable conditions or practices. However, they are not serious enough or the agency is not prepared to take or recommend any administrative action or any regulatory action against found deficiencies. Official action indicated, OAI, usually means that serious deficiencies have been found and agency is likely to recommend regulatory or administrative actions. So this slide represents a typical US FDA inspection life cycle. Inspections can happen as part of approval process or by any referrals such as any complaints or any reports by anyone or even a whistleblower, or as part of US FDA's surveillance measure. The US FDA usually assigns an inspection to one or more than one inspectors. The actual inspection will be carried out by the Office of Regulatory Affairs, ORA. Now, depending on the inspection outcome, US FDA may issue FDA Form 483 at the conclusion of the inspection. After the inspection is complete and after the report is written, an Establishment Investigation Report, EIR, is prepared, and then a final status of NAI, VAI, and OAI. These categories were discussed in the last slides. So one of these three categories are given to the inspection. If serious conditions or serious objectionable practices are found at the site or at an establishment, US FDA may issue warning letters. A follow-up inspection may be carried out depending on what observations were raised. For the typical EMA inspection life cycle, EMA usually has only a coordinating role and the actual inspections are carried out by national competent authorities of wherever the inspection is going to happen. The objectives of the EMA inspection are pretty much same as US FDA inspections, which is to ensure that rights, safety and welfare of research subjects are protected, to verify the accuracy, reliability and integrity of data which is submitted to EMA, and then assess compliance against applicable regulations. The governing framework for EMA inspections include EU directives and national regulations which are majorly based on EU directives. EMA usually focuses on clinical investigators, on sponsors of the trials,
on contract research organizations and laboratories. Now, again, this is not to say that EMA do not inspect or cannot inspect other establishments. They have every right to inspect entities who have taken part in conduct of the clinical trial. Within the EMA, inspections are usually announced. However, they do carry out unannounced or triggered inspections. Competent authorities have every right to inspect any trial, any entities, any establishment at any time within the trial life cycle. Observations from EMA inspections are classed either as critical, major, or minor. Critical conditions or critical observations are conditions or practices or processes that will definitely affect the rights, safety, or well-being of the subjects, or it will have adverse effect on quality and integrity of the data. Critical observations are totally unacceptable. Major observations are conditions, practices, or processes that might adversely affect the safety or the rights or the well-being of the subjects, or it may adversely affect the quality and integrity of the data. Major observations are serious findings and they are direct violations of GCP principles. As a result, data may be rejected or legal action may be taken. Minor observations are conditions or practices or processes that are not expected to adversely affect either the rights, safety, well-being of subjects or quality and integrity of data. Minor observations usually indicate opportunities for improvement. Please keep in mind that if EMA notices trends or similarities within minor observations, multiple minor observations may be grouped together to indicate or to raise a major observation. This is a typical EMA inspection life cycle. So inspection can happen as part of approval process or by any referral such as complaints or whistleblowers or reports. EMA usually only coordinates the inspections, and as I mentioned, actual inspections are carried out by National Competent Authority. Usually there is a lead inspector who will conduct the inspection, a supporting inspector who will assist the lead inspector, and a reporting inspector who is responsible for the integrated inspection report. Every inspection will have an inspection report, and the entire program, if within a trial, let's say you have 5 different entities are selected for inspection, then at the end of the inspection program, you will also have an integrated inspection report. After the inspection, or EMA inspection, there is usually a closing meeting, and after the closing meeting, the lead inspector will write the inspection report, and once all the inspections are done, an integrated inspection report is written by the reporting inspector, which summarizes all inspection program within that report. So the IIR, Integrated Inspection Report, is a combined document. Now, if
a single inspection is happening under one application, then the inspection report and the integrated inspection report can be combined in one single document. The main differences between FDA and EMA inspections are presented in this slide. So for US FDA, their acts and CFRs form the basis of evaluation. For the EMA, it's usually the EU directives and local requirements, which again are usually based on EU directives. These form basis for evaluation. Within the US FDA, inspections can happen announced or unannounced. Within the EMA, inspections are usually announced. However, national competent authority have every right to conduct unannounced inspections. For US FDA, the focus is usually on data, so specific data, subject protection and compliance to US FDA regulations. For EMA inspections usually focus more on processes which support the data integrity, subject protection, and which ensures compliance to EMA requirements. For US FDA, during the closing meeting, if there are certain objectionable content is found, then US FDA can issue FDA Form 483. For EMA inspections, usually there is no written summary during the closing meeting. Within the US FDA, the observations are classed as no action indicated, voluntary action indicated, and official action indicated. Within the EMA, observations are classed as critical, major, and minor. Within the US FDA, there is an establishment inspection report, and within the EMA, there is an integrated inspection report which summarizes all inspections. Regarding why inspection happens, so there can be multiple inspection triggers. These can be either a marketing authorization application. Your site can be selected based on the subject enrollment, based on kind of protocol deviations or violations. An entity may be selected depending on their prior history, or after dossier review by inspectors, they can select any site. Or under sponsor application, the inspectors, or there can be a routine or for-cause inspection depending on issues that are noted during preliminary review, or inspection can happen as part of post-marketing surveillance. This slide gives you an idea of what are the top 5 most frequent US FDA observations. So the number 1 is compliance against protocol or commitments within FDA Form 1572. The second top category is individual case reports, then observations against informed consent form or the process, then sponsor responsibilities, and investigational medicinal product. These 5 categories are based on the data which is published by US FDA on 22nd of November 2023. These categories usually include, observations from US fiscal year 2022-2023, which is from 1st of October 22 to 30th of September 23. And this is only from BMO program. This is a graphical representation of the top 5 categories for the observations. These top 5 categories came from 779 inspections within US FDA's BMO program during fiscal year 2022 and 2023. The protocol compliance or
compliance against commitments within FDA Form 1572 includes observations regarding eligibility determination, so how subject eligibility is determined, or deficiencies within eligibility determination, any protocol waivers or deviations, so protocol was not followed or deviations occurred or protocol requirements were violated, and then inadequate subject protection or oversight over subject protection as promised on the FDA Form 1572. The category of individual case records may include observations surrounding treatment and procedures of subject. So how subjects were treated, how different treatments were prescribed to the to the subjects, and how these treatments or procedures were documented within the source data. Findings surrounding how data is presented within the study report against what is actually available at the site. Then inaccurate presentation of different study investigations within the study report. The category of informed consent includes observations surrounding failure to obtain the consent form from the subjects, failure to follow investigations which were described in the consent form, so the subject was not subjected to either the investigations in the consent form or additional investigations were done, and then failure of either the sponsor or the investigator to inform the subject of new information which may be relevant to subjects' willingness to participate in the trial. The next category is sponsor responsibilities, which may include observations surrounding how sponsor keep oversight over the trial, so inadequate sponsor oversight, then inadequate monitoring of the site by the sponsor, and failure to distribute any new information within the trial. The category of investigational product management may include observations surrounding failure to maintain accurate product records at the site, so accurate shipping records, accurate accountability records, then failure to maintain the IP at the necessary storage conditions respective to temperature, humidity, light sensitivity, and failure to oversee product dispensing, product preparation, how it is administered, and how it is disposed. US FDA may also issue warning letters, and between start of 2022 until end of June 2024, US FDA CDER has issued 23 warning letters. Out of those, 4 were issued to IRBs and 19 were issued to clinical investigators or sponsor investigators. Recent warning letters include inadequate security of the investigational drug, failure to follow investigational plan, failure to comply terms of expanded access, so continual access to the IP after the trial, and failure to follow IRB's own procedure regarding notification to different officials. This slide presents most frequent findings from EMA inspections, which includes essential documents, data management, quality systems, qualification and training, organization and personnel, and findings against facilities and equipment. Now, these categories are based on the data which was published by EMA on 11th of January 2024 and contain
findings from calendar year 2022 from 36 inspections, out of which 26 were routine and 10 were triggered inspections. So the top 6 qualities are essential documents, as I mentioned, data management, quality system, qualification and training, organization and personnel, and facilities and equipment. So findings within essential documents include incomplete or inaccessible ISF, incomplete or inaccessible trial master file, and how sponsor manages the overall trial master file. Findings within data management category include inconsistent management of protocol deviations, then deficient decision making from the data and safety management board, management of reconciliation of data transfer. So if the data is transferred from one party to another, the reconciliation of this transfer was not properly done. The third category of quality system includes findings against inadequate sponsor quality system to support trial life cycle. So the sponsor did not have proper SOPs or procedure to manage different phases of trial. Delayed implementation of quality systems, so any trial procedures, protocols, plans, any work instructions or guidelines within the trial, so these were implemented with delays, and lack of control procedures. So either the sponsor or CROs did not have proper procedure to control quality within the trial data. Then the fourth category was qualification and training, and these include findings against deficiencies, which was related to site monitor training, deficiencies which within the documents which supported qualification and training of site personnel, and how training was provided to different entities who are involved, which were involved in the trial conduct, and any related documents of that training. The fifth category was organization and personnel, and this include findings regarding duty delegation or related documents. So the PI did not adequately delegate the duties, or the documentation for this delegation was not proper. Resources at the site were not sufficient, and the PI failed to maintain adequate oversight to ensure that any queries within the data or within the trial conduct are resolved on time. And finally, the sixth category was facility and equipment, which included findings surrounding inadequate long-term storage arrangement of documents, and these include electronic documents as well as paper documents. Then maintenance of equipment at the site, so equipment calibration and maintenance, and related documents surrounding calibration and maintenance. And finally, inadequate pharmacy facilities, so where the IP was stored, prepared, dispensed, or disposed. Now, as I mentioned at the start, we have a proprietary system called ADAMAS Insight. It is a system which has the capability to give you overall picture of your trial's quality in just few clicks. This can help you in actively identify risk areas, and which can help you in fulfilling your ICH E6 requirement of risk analysis. ADAMAS Insights can give you information on a geographical level, so you can combine the entire world or you can pick any region. It can give you information on sponsor level, on trial level, or you can even mix different criteria to give you, the desired information.
Now, I'm really sorry that this slide is a little bit small for you to see. However, on the right-hand side, you can see that the most frequent observations in North America from 99 ADAMAS audits, it paints pretty much similar picture as the US FDA observations. So from ADAMAS audits, we found the top categories of observations were within monitoring area. So monitoring was either inadequate or not conducted or reported in accordance with the monitoring plan. The consenting process or related documentation was inadequate. Source data was not compliant to ALCOAC principles. Protocol was not followed, or protocol deviations or protocol compliance was deficient. And finally, the investigator site file was not inspection ready. This slide gives you the picture of 123 audits within European region, and similar to America's, EU region also had similar observations from our audits, which are again more or less in line with what what EMA had raised as observations. And these include source data not compliant with ALCOAC principles, inadequate monitoring, protocol compliance, deficient informed consent process or related documents, and then inadequate reporting or incorrect reporting of safety events within the CRF. Now, I hope this presentation was informative, and thank you very much for patiently listening to me. I am sorry I ran over for a few minutes. Please do get in touch with myself or QVIS if you are interested in our independent QA services or availing the ADAMAS Insight services. As mentioned at the start, there is a live question and answer session after this presentation, which will be joined by my manager, Shehnaz Vakaria, who is the Vice President of ADAMAS APAC, and myself. Thank you again for your attention. 네, 감사합니다. 그리고 다음 세션이 원래 10시 20분부터 예정이 되어 있었습니다. 그래서 조금 일정보다 일찍 마친 관계로 잠시 휴식 시간을 갖고 10시 15분 정도의 자리에 착석해 주시면 감사하겠습니다.